mafunso amene Amalawi ali nawo. Tikupemphani kuti mukhale nafe pamwambo umenewu komanso mwapase atsogoleri athu luntha loyankha mafunso kuti atolankhani athu komanso Amalawi amene ali ku manyumba akuvutika akusowa zinthu komanso alibe mayankho ndi mavuto amene akudusana nawo mu nyengo ino ya ulamuliro wa tonse, Ambuye mwathandize. Tikupemphaninso kuti tikhale ndi chitetezo pamalo pano. Sitikufuna unjerekezi amene amatuma anthu kuti azisokoneza mapulogalamu a anzawo akakhala kuti akufuna kugwira ntchito yotumikira Malawi. Tikupemphani mu mphamvu yanu muteteze atsogoleri athu kuti tiyambe timalize komanso zimene atsogoleri athu akufuna kuti ziperekedwe kwa Malawi zafikire. Tikupemphaninso kuti atsogoleri a dziko amene akuyendesa pano amene lawakanika athe kumva mavuto a Malawi amene akuluakulu athu lero atola. Komanso tikupemphani kuti mu athandize atolankhani athu kuti akapange ripoti mwachilungamo mopanda bodza komanso mosatenga mbali kuti Malawi akathe kudziwa chenicheni chimene chikuchitika. Tikupemphani zonsezi mu dzina la mwana wanu Yesu Khristu tapemphera, amen. Zikomo kwambiri Bambo Chimbanga chifukwa cha pemphero limene mwatipatsa. Ndafuna ndikuonetsereni akuluakulu achipani amene ali kusogolo kuno amene akhala pafupi ndi ine ndi Honorable Shadrack Namalomba, chairperson wa PAC ku parliament, amene akutisogolera mwambo wathu wa lero ndi Honorable Gudo Gondwe omwe ali vice president ku Mpoto, omwe ayandikana nawo ndi Honorable Bright Msaka AC MP omwe ali vice president ku Eastern Region. Ayandikana ndi Honorable Msaka ndi Honorable Joseph Machola Mwanamveka MP ku Chilazulu, komanso ndi amene amatiyankhulira mu parliament ku nkhani za chuma. Kumapetoko kuli Dr. Kabambe, modzi mwa mamembala a chipani cha DPP. Chifukwa cha nthawi sinditha kuti nonse muli muno muzitchule mayina anu, koma mumve kuti takulandirani kuchokera ku chipani cha DPP. Poyambirira tiyapempha Honorable Namalomba atiwerengere nkhani imene tabwerera lero pamuzi pano. Ziko. Angondikhonza pang'ono kuti ayamba kuyankhula Honorable Gondwe kuti atilandire ngati mtsogoleri wathu wa tsiku la lero, kenako tizamva uthenga kuchokera kwa Bambo Shadrack Namalomba. I'm sorry that my Chichewa is not as good as his, so I will speak in English. Welcome you all. You've already been welcomed. I can see that the one who led us in prayers also welcomed you. You're heartily welcomed. I leave it to our spokesperson to let you know what we're here for. Mr. Namalomba. Thank you. Sorry. Zikomo kwambiri a chairperson athu komanso amene muli a vice president kuchokera ku Mpoto. Ndikapereke ulemu kwa a vice president kuchokera ku Eastern Region Honorable Bright Msaka. Ndikapereke ulemu kuchokera kupita kwa Honorable Joseph Mwanamveka amene swali ndene wankapankhani za chuma ku nyumba ku parliament. Komanso ndikapereke ulemu kwa National Organizing Secretary amene muli nafe pompano. Komanso ulemu ukapite kwa Honorable Kabambe amene so muli pompano. Ndipereke ulemu onse amene kwa onse amene ali pano amene mabwera kuchokera ku chipani komanso kuchokera ku business osiyanasiyana, komanso ndikapitirire kupereka ulemu kwa inu amene muli atolankhani amene mabwera pa tsiku la lero lino. Komanso ndikapereka ulemu kwa Malawi onse amene akutimvera padakali pano komanso akutionera. Nkhani imene tabwera nayo pano tiwerenga kapena kuti titambasula mu Chizungu, komanso yomweyo titambasulaso mu Chichewa
cholinga chake chakuti Amalawi amene tikulira nawo ifeyo ngati achipani cha DPP amene tikutsogozedwanso nda Professor His Excellency Peter Arthur Mutharika amve bwinobwino. Ndiye mosataya nthawi mundilole kuti ino ndiwerenge statement imene. The title of our statement is as follows: Democratic Progressive Party Statement on the Poor Economical Policies and Bad Governance by the Tonse Administration, and it is dated 30th May 2022, which is today. Ladies and gentlemen, the Democratic Progressive Party is concerned with the economy of Malawi and the clear lack of knowledge and direction by the Tonse administration to deal with this situation. It is a fact that all what the Tonse administration has managed to do is to destroy the economy that the DPP government worked so hard on and managed to build up to June 2020. The moment they managed to steal the government from the DPP, they cancelled a working extended credit facility, ECF, which Malawi under the DPP had with the IMF, claiming that their policies are different from those of the DPP. Today, they are trying to establish the same. The Democratic Progressive Party is here to remind the Tonse Alliance administration of its duty under the law to provide for and protect Malawian citizens. The government can only be sustained on the trust of the people as provided for in Section 12 of the Malawi Constitution. We state as follows, and the first subtitle is Subdued Economical Activity. Ladies and gentlemen, the Democratic Progressive Party is concerned that only 2 years into the Tonse Alliance administration, the Malawi economy has stagnated at an average gross domestic product, GDP, growth rate of 2.2% compared to an average of 6% in the preceding 2 decades. While exogenous factors such as COVID-19 and Russian-Ukraine war and natural disasters such as Cyclone Idai may explain part of the contraction, to a larger extent, the low economic activity is explained by the lack of coherent economic policy direction. It is also explained by the concerted and affirmative economic policy actions and the groping in the dark. The Agenda 2063 and the Socio-Economic Recovery Plan, which the Tonse government is advancing, are both but mere on-the-shelf blueprints, which are not being used to guide the day-to-day operations of government and resource use. As a result, we have an economy which is failing to tick. Industries are scaling back on production. The citizenry are losing jobs, wealth, and assets, making them poorer today than they were during the recent past administration of the DPP. We have a worsening per capita income and a deteriorating Gini coefficient. The DPP therefore calls on President Chakwera and his government to wake up from slumber and attend to people's suffering and needs. The 1 million jobs promise should be fulfilled as a matter of urgency and not being used rhetorically. This economy will not cure itself. It needs leadership. It needs leadership that has knowledge and takes action, not the empty tin that is President Chakwera's government. Subtitle number 2, Ineffectual Fiscal Policy. The DPP has noted with grave concern the reckless appetite for borrowing by the Tonse administration since they took over power. In the past 3 fiscal years alone of their administration,
government has borrowed a total of 2.5 trillion Malawi kwachas. And this 2.5 million trillion kwachas has been accumulated as follows: 813 billion in 2020-21 financial year, 825 billion in 2021-22 financial year. And this year, it has been planned that they will borrow 884 billion, bringing the total debt to 7 trillion, up from 4.5 trillion at the beginning of the Tonse Alliance administration. At this rate, Malawians, by the time we go to the next general elections in 2025, public debt will be hovering around 9 trillion, half of which will have been accumulated by a single term of Tonse Alliance administration. This is nothing less than tragedy. Not only does excessive public debt entail huge public debt servicing costs in the order of 524 billion per annum and above as in the current budget, but also public debt clouds out the private sector, thereby impairing their ability to generate economic growth and create jobs. It also exerts enormous amount of pressure on inflation and exchange rate, thereby impairing all microeconomic fundamentals as is currently obtaining in the economy. The DPP notes with dissatisfaction current efforts to rein in on government expenditures. Indeed, the Tonse Alliance leadership only talks and looks away. True hostility ought to begin with the presidency. While everyone is complaining about shortage of forex, President Chakwera decides to charter a plane, a private jet, for 10 days tour to Europe. Government keeps ballooning staff in embassies abroad, and the Tonse government does not stop there. It maintains a huge cabinet and a team of advisors, all at the expense of your money. We repeat our call for the government to streamline public services with a view to maintain critical functions only, while doing away with all non-essentials. Public servants should be put on strict performance appraisal system with a clearly laid down rewards and sanction system, while loopholes in public procurements and contracts should be closed. Number 3, rising cost of living. The Democratic Progressive Party shares the pain Malawians are going through during this difficult period of rising prices of basic commodities and services. Both food and non-food inflation have sharply gone up since the Tonse Alliance administration came into power. While it is true that some exogenous factors, such as the war, as I explained, may explain part of the inflation pickup, the major cause of this current inflation, this current rising of prices, is emanating from a combination of disastrous fiscal and monetary policy measures. This government, ladies and gentlemen, has procrastinated fiscal consolidation and adjustment over the last 3 fiscal years' budgets. This government has run on important monetary policy stance and poor exchange rate policies, which have all led to the rise in prices of basic commodities and services. Unfortunately, those responsible for these problems are not being held to account. Instead, they are busy with peddling lies after lies. The DPP says no to this and calls upon the authorities to go back and work. This economy will not get better with the laissez-faire attitude of this government. We call upon all Malawians to hold their duty bearers accountable to their inactions and not allow them pass on their failures to the citizenry to bear the brunt of the cost of living. Item 4, foreign exchange crisis. The DPP is deeply
troubled with the suffering Malawians are put through to access foreign exchange and the recent spike in the devaluation. While the DPP agrees that external influences and long-standing structural issues explain part of the problem, to a larger extent and to a big extent, the current scarcity and depreciation of the foreign exchange is explained by the government's own weak fiscal and monetary policy measures. The DPP has noted with concern that the reckless domestic borrowing in 2020-21 financial year, in 2021-22 financial year, and in 2022-23 financial year went towards government expenditure, consumption expenditure, with 60 to 70% being imported content. So it's not that we are borrowing to spend on local goods, but this government is borrowing to spend on imported goods and services. Actually importing labor outside. This whole explains the vanishing of foreign exchange in the market. And we should not wonder when we don't have the foreign exchange in the banks. And when you have clueless government that cannot properly manage its own expenditure, as is the case now, the consequences are what we are seeing. This also becomes compounded when monetary conditions are weak, which has been the case in the past 2 years. With the attendant poor fiscal and monetary policy conditions, there is no way the kwacha could withstand the onslaught, hence the devaluation. Government, therefore, needs to be held accountable for all the misery and sufferings Malawians have been put to bear. DPP is also aware of another disaster in waiting to the private sector due to the devaluation. During the Tonse administration, the private sector in this country cannot access capital locally. And so a number of companies now that took loans, foreign loans, are struggling. With the announced devaluation, many of these local companies will require a miracle to survive. Without government's intervention, as is the case with the Tonse administration, many companies will close. And so many people will lose their jobs. And expected taxes will not be paid, will not be collected. The DPP is, however, optimistic that with the return of the International Monetary Fund, IMF, government will be given proper advice to correct the wrongs. The DPP understands that the recent 25% devaluation by the central bank is a condition precedent for those negotiations with the IMF. But since this is coming at a huge cost to Malawians, the DPP hopes that as part of the new extended credit facility program framework, appropriate measures will be put in place to lessen the pain and burden on Malawians. Rising fertilizer prices. The DPP expresses worry over the ever-rising prices of fertilizers in this country. We want to remind the Tonse Alliance administration that not only is agriculture the backbone of Malawi economy, it also forms part of the promises they made to Malawians that everyone will have a minimum of 3 meals a day. At the current levels of exorbitant prices of fertilizers, both for the AIP and spot market purchases, there is no way that Malawi will achieve both household and national food security situation in the coming year. Government should therefore, as a matter of urgency, put in place mechanisms to ensure that farmers have access to fertilizers in the upcoming agriculture season. Fuel prices. Malawians remember the promises of cheap fuel in Malawi that the Tonse administration made, and the attendant accusation that the DPP was stealing and corruptly provided fuel in the country, hence the price of 823 kwacha per liter of petrol. That is not true. Today what we see, under the Tonse Alliance administration, diesel is selling at 1,470 kwacha per liter. And very soon,
with the devaluation, we should expect the same diesel being sold at 2,000 kwacha and above. Now, the DPP wonders when the cheap fuel will be delivered to Malawians. With the announced devaluation, as I've said, DPP is calling on the Tonse government to quickly put in mechanisms in place that will ensure availability of cheaper fuel in Malawi. Point number 7, the fight against corruption. The DPP is worried with the growing levels of corruption in the country, as confirmed by the recent Afrobarometer studies and others, and also the lack of support to the Anti-Corruption Bureau, ACB. We have noted with concern that the Tonse administration is not funding the ACB, and the office is not making progress due to lack of resources. As this is not enough, there is a growing rift between the offices of the Director of Anti-Corruption Bureau, ACB, on the one hand, and that of the Director of the Public Prosecution, DPP, and the Attorney General on the other. Clearly, this rift follows developments and pronouncements surrounding the three offices and the audio recording of the Director of ACB, which went viral. The DPP considers all this as a deliberate ploy aimed at weakening the position of the Director of ACB in the fight against graft and corruption. The DPP, therefore, and this is the Democratic Progressive Party, calls upon the President to be sincere in his pronouncements of a free and independent ACB, as well as ensure that this institution is properly funded. The DPP also calls upon the Tonse Alliance administration to stop selective justice. It would appear that when there is something to do with an individual from the previous administration, the authorities move with speed arresting such an individual in the absence of thorough investigations of wrongdoing. Whereas when there is something to do with someone from the Tonse administration, not only is there reluctance to investigate, arrest and prosecute, but there are also all sorts of machinations and maneuvering to pervert the course of justice. The Democratic Progressive Party strongly advocates for zero tolerance of corruption in all its forms and dimensions, including the current hot issue of SATA. As a matter of principle and good governance, the DPP calls on all those mentioned in the SATA scandal to resign from their positions and pave way to the uninterrupted investigations. We are aware that President Chakwera has relieved some ministers and officials of their positions before to allow for due processes. Of course, with his well-known behavior of shielding others in the same cabinet as long as they eat with him, President Chakwera must therefore stop this selective, double-sided approach to governance. The Democratic Progressive Party would also like to warn the Tonse administration against state capture and abuse. We have observed that the Tonse Alliance government is giving contracts to specific companies at very high prices and questionable processes. And the examples are there, so many. We have Marib, so many times that that tender has been cancelled, only to allow the colonies to bid at the inflated prices. We have another tender at MRI for fiscal stamps. And the list is just too long for us to articulate. We call upon the ACB to investigate these situations. In conclusion, the DPP shares the concerns of most Malawians that life has become unbearable under the Tonse government. Malawians did not expect that under the Tonse government they would not access the promised cheaper fertilizer. They would not have the cheaper passports. They would not have the mega farms. They would not have forex during the tobacco selling season. Of course, that they will not be faced with the unprecedented electricity blackouts as we are experiencing now. That we will not have no drugs in hospitals.
that civil servants, especially teachers, will not be paid their salaries on time, as it is as we speak now. Malawians, ladies and gentlemen, the Tonse government is a good example of a failed and dishonest leadership, and their continued stay in power has no blessing of Malawians and is in breach of the contract they had with the voters. The Democratic Progressive Party therefore challenges the Tonse government to a referendum where voters will decide whether to renew their Tonse Alliance mandate to govern or not. I must repeat on that one. The Democratic Progressive Party is challenging Chakwera and his Tonse government to a referendum. If they think that they have the trust of Malawians, let them face Malawians through a referendum. Let them renew their trust once more, because Malawians are saying you have failed. With that, therefore, because this was supposed to be a conclusion, thank you very much, and this is the English version that we did prepare for you. I'll quickly go for the Chair version. Quickly. Chair, I'll quickly go for the Chair version. Yeah, I need to wipe my hands. Amalawi onse amene mukutitsatira zimene tikuyankhula kuno, ifeyo ngati achipani cha DPP ndife okhudzidwa kwambiri ndi mmene inu Amalawi mukuvutikira pansi pa ulamuliro wa Tonse Alliance. Chomvetsa chisoni ndi chakuti akuluakulu a Tonse Alliance athedwa nzeru ndipo sakudziwa kuti agwira pati. Chimene iwotu akukwanitsa kuchita ndikungononga zinthu zimene boma la DPP linakonza mdziko muno. Mwachitsanzo tu DPP inali pa ubale ndi bungwe la International Monetary Fund pa ndondomeko yotchedwa Extended Credit Facility, koma iwo atangolowa mboma ananena kuti yayi imeneyi iyithe basi. Koma taonani tsopano atonse aja boma anolamba kwakanika, zinthu zafika pothina. Tikunena pano kufunabe kuti abwerere ku IMF konkuja pamene zinthu sinakakhala choncho yayi. Timafuna kuti ife ngati achipani cha DPP takumbutsa Tonse Alliance kuti iwo ali ndi udindo wokwaniritsa zimene anawalonjeza Amalawi, ndipo kuti malamulo akulu a dziko lino amanena kuti kulephera kukwaniritsa zofuna za anthu ndi umboni woti chipani chimene chili mboma chilibenso chilolezo cholamulira Amalawi. Pali zinthu zingapo ndakatofotokoza mchizungu, tinene kuti zimene zili zikuwavuta atonse kuti akwaniritse kuwatumikira Amalawi. Pali nkhani ya zachuma. Iwo kunena kwawo akumanamiza Malawi kuti yayi dziko lino chuma sichikuyenda bwino, pamene sikuyenda bwino chifukwa chakuti kuli nkhondo ku Ukraine komanso kuli matenda wati kuchokera matenda a COVID. Komano Amalawi adziwe izi kuti vuto lalikulu ndi lakuti bomali latha nzeru silikudziwa chochita. Molomoti tipeze mayankho likukanika. Nanga taonani tsopano makampani akutsekedwa, ntchito zikusowa, katundu akwera mtengo, mankhwala muzipatala mulibe, magetsi amene akungozimazima, mavuto alipo wochuluka. Iwoto analonjeza kuti adzalemba anthu 1 million mpaka napano zaka ziwiri zatha, loko ndi mmodzi yemwe sanalembedwe. Chimenso chikuchitika nchakuti malo mwaje anthu akungochotsedwa zintchito. Chuma chikuonongeka mutu umeneyo tikubwerawo. Chipani cha TV chikumva chisoni dziko lathu poona momwe atonse akuyendetsera chuma. Mu zaka ziwiri zokha atonse akhala kuononga zindalama pomabwereka ndalama 2.5 trillion Malawi kwacha. Kupezeka kuti ngongole ija tsopano
yafikano 7 trillion pamene DPP imene machoka mboma inasiya ngongole ija cha 4.5 trillion kusonyeza kuti chaka ndi chaka atonse akukongola ndalama zokwana 1 trillion. Kodi sopano akamamaliza mu zaka 5 izi akhala atakongola zingati? Mwinatu ngongoleyi ifika mpaka na ku 9 trillion. Zikatero tu kukongola kumeneku nchifukwa chake ndikumakhala mavuto oti kumapereka interest yochuluka momoti ndalama zimene zija zipite zikathandizira anthu kuchipatala kupeza kuti ndalama zimene zikumaperekedwa ku mabanki kumeta kukongola. Chinanso chimene mafuna tifotokoze pa nkhani imeneyi kwa Malawi ndi chakuti tu achakwera ndi boma sakusamalira ndalama za boma. Pamene tikuti akukongola kuti akukongolera amakongola mapanga nazo chani ndalamazi muonetsetsa kuti kukongola kwawo akumakongola kumagula mwina zinthu zakunja kumalipira anthu ndalama zambirimbiri zakunjazo komanso iwonso pa iwo okha ngati president akumatenga ndege mangopita uku apita uku kukwera ndege yonso ya hayala komanso ali ndi anthu owatumikira awo maministala ama advisors ochuluka. Nthawi ya DPP tu zimenezi kunalibe. Pa nthawi ngati nyengo ngati ino ya mavuto munthu mtsogoleri umayenera kuti utani udule uchepetse zoononga zoyendayenda ukhale mu office ulire pamodzi ndi Amalawi koma iwowa akulephera. Tinene ndi kusowa kwa ndalama za forex ndi nani ndalama ya forex yasoweratu akuti panopa kwabwerano 25% devaluation. Tikati 25 tinende kuti mavuto aja ngati mtengo jonali 1000 panopa afika kale pa 1250. Mavuto amene Amalawi wakumana nawo. Mavuto amenewa akupangisaso kuti mwina mankhwala nzipatala azisowa, fetereza uja tikunena uja azisowa, azikhala odula. Tikunena pano AIP imene tikunena panoto akulu afotokoza pa nkhaniso ya AIP fetereza amene uja panopa anthu kukanika kumpanga lidimu chifukwa chakuti mtengo wakwera kale. Kutsogolo kunanga zikhala bwanji? Ndiye timafuna ife dandaule pamodzi ndi Amalawi kwa dandaulira aboma limeneli kuti akonze ndondomeko zakuti pamene Amalawi akuvutika chonchi kuvutika kumeneku kusapitirire. Pali zambiri zimene zikhale Amalawi akhala akuvutika nazo kapena akuvutika nazo. Nakamba za mitengo ya fetereza, mafuta amene padakali panopa akuti mukumbukira bwino panopa nthawi imene DPP nali boma mafuta anali cha 700 kwacha palita. Ndikumbukira zonse na matsika koma tikunena panopa 1470. Ndi devaluation yabwera ya 25%. Tizindikire kuti tsopano mwina mafuta ajafika 2000. Kodi Malawi muno tikhala ndi moyo? Chifukwa chake anthu tikungobayana, tikungophana, anthu angodzikwizinga kudzimangirira chifukwa chakuti umphawi ndikuzunzika kwakula. Tifuna tapemphe achakwera akonze dzikoli asaliwononge yayi. Pankhani ali katangale ndi ziphuphu. Amalawi anavotera Tonse Alliance ndi chiyembekezo kuti adzathetsa ziphuphu ndi katangale. Komatu zotsatira zakafukufuku zikuonetsa kuti no katangaleso ndi wafikano pa inde padakali panopa. Kuchokeraso mpaka na ku State House komwe kwa president sizinaonekepo zimenezo. Chodabwisaso nchakuti akungonena kuti ayi ISB tikutetezani. Koma ndalama osapatsa. Kwa amanadala ndalama. Cholinga chokuna kuti asagwire ntchito yawo bwino. Komanso kumapezeka kuti pakati pa mabungwe a ISB akuti kuli director wa public prosecution uku attorney general kumapezeka kuti chisokonezo chokochoka momota amusiye director wa ISB kuti agwire bwino ntchito yake. Kodi mena amati adzathana ndi katangale kumene kunkuthana ndi katangale. Tikumvanso nkhani ya SATA kuti mpaka na a vice president kumeneko achulidwa. Maminista ena aso kumeneko achulidwa. Akuofesi kwa kwa president achulidwa. Ifetu tikuyembekezera kuti nkhani imeneyi itsatilidwe ndithu. Mbuyo omu pa nthawi ya DPP anthu amati akanena choncho amanena kuti imanikaye timauza kuti ayimekaye. Ndipo zitsanzo zambirimbiri. Amayima kaye kuti no anthu afufuzidwe. Ndiye tifunanso tipemphe pano kuti anthu amenewa ayimitsidwe ntchito kuti alole malamulo agwire ntchito. Potsiriza ndinene chonchi kuti chipani chathu cha DPP motsogozedwa ndi a Professor Arthur Peter Mutharika ndi cha inuyo Amalawi. Ndipo pamene inu mukulira Amalawi
aprofesa so akulira, ife tonse so kuno tukulira. Malawi simunayembekezere kuti mu boma la Chakwera chilichonse chikwera ayi, kuti fetereza akweranso, kapena mankhwala mchipatala samadzamapezeka, kuti kapena mafuta ophikira kaya mafuta amagalimoto omwewa adzakhala kukwera, chakudyanso chidzakhala chikukwera ayi. Pamene mavotera achakwera, mavotera achakwera kuti zabwino zikhale bwino, mwinanso zinthu zidzatsike koma osati zidzakwere yayi. Tikunena panotu antchito ogwira ntchito mboma panopa masale sakulandira. Ndiye ife tikunena kuti kuchokera kuno ku DPP mogwirizana ndi Malawi wonse tikuti twachakwera mezi lilimu ndi boma lanu natonse mwalephera. Ne pamene mwalephera tikufuna no nthawi ino tikupaseni tipange referendum. Tiyeninso tibwerere ngati mmene adapangira kamuzu nthawi ijayo kuti yayi ine munena kuti ndifuna tipange matipate iyayi tifunsenso anthu. Ife tikunena kuti iniyo mwalephera simungapitirenso kulamulira dziko lino. Ndiye tikufuna tikupempheni kuti mupangise referendum kuti tionedi kuti Amalawi akufunani inuyo kuti iniyo muti mupitirizebe kuononga dziko lino. Amalawi apitirebe kuzunzika ndi kukwera kwa zinthu, apitirebe kuzunzika ndi kusowa kwa mankhwala. Ndiye tikufuna tikupempheni ifeyo ngati DPP pamodzi ndi Amalawi, tiyeni mupangise referendum. Mawu amenewa kapena zimenezi zimene tinakukonzerani ndiye popeza kuti ndachita kupatsiridwa kuti ndiyankhule ndiwerenge ndibwerezerenso kwa achairperson athu honorable Gudu Ogondwe kuti apitirize ndi kutambasulapo zina ndi zina iwonso atiunikira kuti no kodi metabwerera kunoko tikhaso tikuyankhula nanu bwanji. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. I'd like to pass a verdict first and say this was an excellent statement, very clear, and it representative of the views of the DPP. I will not go on and expand on it. I think it was quite clear. I will not speak in Chichewa, as you know. My Chichewa is not as good as his Chichewa. So I will. Vinanandi. There we are. I will ask my colleagues to come in. They may have a few things to expand on it. I just wanted to say that when I was young, that's a long time ago at university, I attended classes, political science classes, and we were taught that the essence of a government is the government is there to enhance the welfare of the people. If you are not able to do that, you must go. The question that everybody is asking themselves is, are we better off now than we were before? And I come from the north, as you know, and there I don't have to ask that question because everybody thinks that things are very, very bad, and that we were better off before than we were now. The surprising thing, as far as I am concerned, is that not only is the government not mindful of what it should be done, but they keep on doing the wrong things all the time. I'll give you an example. We are short of foreign exchange, and yet, as my colleague has said, the president hired an aeroplane, I am told from those who know these things, figures, at the rate of $10,000 per hour. Now, this plane was grounded somewhere, and the Malawians are paying foreign exchange, which is already short, at the rate of 10,000 per hour. Is the government really, really serious with enhancing the welfare of Malawians? The answer, of course, is no.
If you went in the streets of Lilongwe, Blantyre, Mzuzu, you see a number of TX, very, very expensive cars around. And you will see that all those belong to government people, civil servants and what have you. At a time when we are short of foreign exchange, the government is buying expensive cars for its people. In other words, if you were to be looking at now, at the, and I got to ask for the figures, how much is the government therefore foreign exchange is it spending? Most of the foreign exchange that is gone has been spent by the government and keeps on being spent by the government. How serious is this government to really make the country a governable country and enhance the welfare of the people? This question must be asked. And a government that keeps on making mistakes, as my colleague has just asked, where are we going to be in 2025 if this is the style of government that they have, where regardless of what is happening, more and more mistakes are being made, what we consider to be mistakes? How possible is it that a government that has to spend money on buying fuel spends almost 1 million liters, I don't know whether it's per month or per year, per month, spent on government? 1 million liters of fuel is spent by the government. And if you calculate that in terms of foreign exchange that we spend, and you ask what are they doing with all this fuel? Some fuel is being given to very young civil servants at the rate of for the rate that they spend per month. For such a person, you could be going to Mzuzu 4 times in almost a month. All these things are happening at the time when we are crying for foreign exchange. I have been, I'm talking too much, I have been in the IMF for a long time. I've been in the African Development Bank for a long time. I've been in a number of places. I was also in this Reserve Bank of Malawi, by the way, for a long time. So I do know that the devaluation that we are facing now is going to cause a lot of problems for the country. And if we continue to do the wrong things that the government is doing, Malawians, you should be prepared for another devaluation. I can tell you. Is this the government that we will trust to continue with us? No. What is the purpose of the government? The government is there, as I said, to enhance the welfare of the people. But at this rate, they are enhancing their own personal welfare, not the country's. I would beg journalists to think through what I've just said, what my colleague has said, and what is going to be here, and analyze it. Is this government really, almost everything that they promised has not been done? You can mention a number of things. He's mentioned the foreign exchange, he's mentioned employment. They said we were going to eat 3 times a day in the villages. I have been going around to find out whether, in fact, my sister, who is in the villages now, is eating 3 times a day. She says, if I do eat at all, I am lucky. So this is a government that has not really enhanced the welfare of the people as they promised. And that is why the DPP thinks that enough is enough. Let us see whether we can
we can have a solution to this problem. The solution may be an offer by the government to go on their own. After all, they said, one of them, I forget who it was, said that if I don't make it in 2 years, I will resign. Am I wrong? Yes, you are right. He said that. Yes. I don't know whether it's the president himself or somebody else. Now we are saying that if that is true, maybe they should offer to go on their own, yes, as they promised. I will leave it to my colleague, Mr. Saka, to make a few remarks. I've been too long, but maybe a few words. Ndikuthokozeni kumpando Honorable Dr. Gudo Gondwe mwandipasa mwaikundi yankulenso akulu anzanga kuchipani cha DPP inu amayi ndi abambo a press kumamaka amalawi nonse konse komwe muli mmene mukuonera pano kumanzere kwangaku ndi kumanja kwangaku kuli anamandwa a economy. Ndiye ine ndiyasira iwowo kuti ayankhule za ekonomezo. Ine ndiyankhula zina zimene zikusonyezeratu kuti bomali lalephera. Dziko lino sili kuyendesedwa. Tikamanena kuti akulephera kuyendesa, sikuti akuyendesa moyipa, koma kulephera kuyendesa kumene dziko sili kuyendesedwa. Langokhala. Akamanena ena pachizungu amati autopilot. Ndikupase ndizisanzo zimene zizimuseni kuti kodi idi zinthu zisizi kuchitika. Tiyambire Mombera University. Atabwera mboma sichoyamba anapita mwenye kuthamangirako kuzasintha dzina la university. Analakwisa a DPP imene isikhala Mombera University anayipasa dzina lina. Ndikuwasimikizira amalawi onse makamaka anthu akumzimba kumpoto kuti amaliza university manager msanga. Pofika lero ngakhale wilobala imozi ya cement ya mchenga sinafikeko. Pitaniko mukaone kulibe kena kali konse. Ndiye pali msewu ujochokera kulilangwe ukafika ku Machinga. Mota Angel inalitayamba kugwira ntchito. Alo amboma kuwachosa Mota Angel tikapo ena 2020 budget anauchula nsewu menuja ndikuika ndalama. 2021 anauchula nsewu menuja kuika ndalama. 2022 ino auchulanso kuika ndalama. Koma ngakhale 1 inch ya nsewu sinamangidwe. Ndiye tikamanena kuti akulephera zisanzo zina ndi zimenezi. Ndipitilize. Inu munaona 2020 kapena 2019 Professor Arthur Peter Mutharika, president wa chipani chathu cha DPP, koma nthawi imene ali president wa dziko, atayima side by side ndi American ambassador Virginia Palmer. Pamene ma Americans anatipasa ma secondary school 250 Malawi muno. Atimangira ulere singongolenso. Zili kuti akupasa ni ma secondary school mukulephera kwa amanga. Ziko likuyenda. Ndiyeno palinso program maintenance ya ma secondary school 100 ya program ya World Bank timaicha SEED, Secondary Education Enhancement Program. Timenika kumanga ma secondary school 100 olo imozi na mangidwe paka pano. Ana a school akusaukira malo wadakaphunzire pali bottleneck kuchokera pa standard 8 kupita ku form 1. Chimene amafuna a America ndi World Bank ndi chakuti azisankhidwa ana ambiri kuchokera mu standard 8 kupita ku form 1. Zonsezo sizingatheke chifukwa kuti ma secondary schools amenewa pamodzi 350 sakumangidwa mpaka pano. Boma lija limanena kuti ndiloziwa kugwira ntchito.
litumikira Malawi. Tikuyankhula pano pali aphunzitsi aku primary 10,000 amene aphunzitsidwa achita qualify koma sakulembedwa ntchito. Chiyambire boma ili sili kulemba aphunzitsi a primary. Chiyembekezo chawo choti agwira ntchito alibe sopano, komanso ma primary school monse muli vuto lokusowa kwa aphunzitsi. Aphunzitsa tagwisa ntchito ndalama za boma kwa aphunzitsa, uku kuli vuto losowa aphunzitsi koma aphunzitsi aja sakulembedwa ntchito. Mwina chifukwa chakuti polemba aphunzitsipo sapezapo cholowa kapena. Chifukwa chimene amachita akuluakulu a boma la tonse ndi kulimbikira pamene pali ngati pali cholowa chawo. Ndipereke chitsanzo. Mareb phase 9. Mukukumbukira Mareb phase 8, Professor Arthur Peter Mutharika Malawi muno anayika malo amagesi oposa 350 kamodzi kokha. Sizinachitike Malawi muno zimenezo. Iwo ali asatire ndi Mareb phase 9. Mpaka pano sizinachitike. Chikuchitika akapanga tenda ija akuti yayi afuna kubawa ndi alande alepherese pamene paja ayimike kaye, apangeso ndeno akuti yayi awa afuna kuba kaya kanthu kachingati kupanga tenda. Amalawi akudikira magesi mizimu koma chifukwa chokanganira kuti atadyepo ndi ndani mpaka pano sizikuchitika. Mareb phase 9 sinachitike yet, inayeneka kuti iyambike zaka ziwiri zapitazo koma sinayambike. Akuluakulu amenewa ngati mukumbukira amanena azikuguda pa mtima kuti wakalowa mboma vuto zimazima kwa magesi lita. Ndiyeno munaona about 10 minutes ago munali umboni muno kuti vuto lijasilinateya magesi akutima kuposa mmene ndi ndaonera ine ziko la Malawi lino chibadwire changa. Kuzima kwa magesi kochititsa manyazi. Zikamatere ndiye kuti mafactory sangayendenso. Ngati mafactory sangayende kupatula bazo la chuma zinazovuta zija aninazi nzanga zija, ndiye kuti sanga lipire msonkho okwanira. Ngati sakulipira msonkho chuma cha ziko lino sichingayende bwino. Komanso mafactorywo makampaniwo sangalipire anthu awo antchito. Bwana Namalomba munakamba za AIP, nkhani ya fertilizer wotsika mtengo othandiza alimi kuti kolole zokwanira azidya katatu zalephereka mpaka anduna azamalimidwe kufika mpalamende kukanena kuti pepani fertilizer uberekesa tilibe. Ndiyeno maganizo anga ndi akuti muzitenga mabagi awiri a fertilizer okulisa ndikuthira malo mwa fertilizer uberekesa. Koma sipano munthu mwampasa mabagi awiri wokha lachitatu lwalipeza kuti. Kuma kufika ponena kuti anthu azithira fertilizer okulisa malo moti athire fertilizer uberekesa. Zinachitikapo liti ku Malawi kuno chiyambire cha dziko lino. Ndiye ngati akunena kuti akuyendesa dziko akuyendesa bwanji. Zina zimene akulephera anthuwa ndi kusaganizira Amalawi nthawi yawo ya mavuto. Chipani cha DPP kukakhala kuti chaka chimenecho kuli njala, andi nthawi zambiri ku Malawi kuno kumakhala njala. Kuyambira mwezi wa November timapereka chimanga cha ulere kwa anthu osowa, kuwathandiza kuwachirikula kuonesesa kuti at least mavuto awo osowa chakudya achepe mpaka azakolole. Timasiya cha mumalichi mutaona kuti ayi mundo kwayamba kupezeka munda. Koma anthu awa kumamva kuti Amalawi akuzunzika ndi njala ndikukhala phe chimanga chilipo ku Adimaki ndi ku Masairos kumosapereka. Zijanena olemekezeka agondwe kuti ntchito ya boma is to enhance moyo wa anthu
enhance ndikuti mwina mwache kupitisa pasogolo moyo wa anthu, koma ngati anthu sakudya moyo upita bwanji pasogolo. China chimene taona ndi chakuti palibe chimene akupanga kuti ayeseseko kuti Amalawi katundu yemwe amafuna pa tsiku ndi tsiku asamachite kukwera mtengo mene akupangiramo. Masiku ano anthu akungokhalira kukayang'ana kaye ma prices mashopu. Bread kumafika 1,000, 300, 400, wina mpaka 500. Sugar akweza lero pompano. So pano Amalawi omwenso alibe njira zina zili zonse zopezera ndalama. Kodi katundu ameneyo amugula bwanji? Sanachite ponso kanthu kuonesesa kuti malipiro anthu ogwira ntchito mboma apite pasogolo, kuti mwina munthu wogwira ntchito mboma uja kapena ndi ntchito wina aliwonse aziyeserako kugula katundu amene wakwera mtengoyo. Ayi, katundu akukwera mtengo koma masalareze alipo mpaja. Koma chimene ndikuziwa kuti amaziwa kuchita anthu amenewa ndi kusankhana mitundu. Izo ndi amaziwa kwambiri. Muyang'ane madepartment amboma onse, makampani amboma ambiri ndi achigawo chimodzi. Ankakonda kuanena a DPP kuti nana ife kuti timakondana mitundu, koma ine sindikhulupirira kuti pali boma Malawi muno linapanga zo sankhana mitundu ngati boma la tonse. Akafuna kuchosa ntchito ndiye ndi munthu wakumwera. Akafuna kuchosa ntchito ndiye ndi munthu wakumwera, kaya walaka kwa sana akwe, koma kwankhala kuti uli ndi nkhope yakumwera ndiye akuchosa ntchito. Koma chigawo chapakati angalakwise bwanji, angachulidwe bwanji mu report ina iliyonse yokhuzana ndi kulakwisa ntchito osachosa. Zodabwisa kuti for the first time ziko la Malawi lino kupeza kuti magalimoto aku banki akukalanda chimanga ku Admark abale ndiye tilowera kuti chinanso chimene amaziwa kuchita anthu amenewo ndimene anena inacho kumanga anthu otsutsa boma. Ukangofusa mafuso ovuta mparliament kuyankhula mosakhala bwino ndiye utuziwe kuti pakati pa masiku awiri atatu unyolo akukwizinga nawo. Achipeza chifukwa ndiye akumatere akuteka upita ku court kuja ndiye afusa adjournment. Mutipasa adjournment ya miezi 3 kuti tifufuze nkhani. Asa ngati simunafufuze simumazuwa zona mmamangiranji munthuyo, simmadikira bwanji kuti mufufuze muone zona musana mmange munthuyo, koma kungofuna kumpanga embarrass munthuja chifukwa chakuti ndi otsutsa boma. Amaziwanso kupanga malamulo opondereza anthu ogwira ntchito. Musakuiwale kuti anapanga lamulo loti anthu ogwira ntchito akakupanga strike asamalandire malipiro. Mukumbukira zimenezi? Zimenezo ndi zimene amakonda kupanga ndi zopondereza Amalawi. Masiku ano anthu akakhala pa social media, anthu amakhala m'magrupu, ndiye wina wake akangoyankhula mumasuka ndikunyoza president, sipapita 2 days wamangidwa amene. Koma president omwe anatuza kuti malamulo onse antundu umenewo makamaka ajamati seditious laws sakuwafuna Malawi muno, akupanga kampeni, koma akugwiritsa ntchito malamulo omwewo kumamangira Amalawi kuti aziasowesa mtendere. Ndiyenso pali nkhani imene Amalawi mwina sana investe kumati inene pano.
Parliament yathai boma limene lilazipasa mphamvu loti kuyambira pamenepo lamulo lonse loti pakhale malamulo oti kodi katundu wa boma kapena contract za boma ziziyenda bwanji iwo sama akhoze. Pali ija apanga PPP law ya nyuwani yomwe akufuna kuti azipanga contract ndi anthu aja asanapange bid popanda competition ungokambirana kumbali ndi kumpasa munthu ja contract. Chifukwa cha manambala wa parliament lamulo limene linadusa koma ndi lamulo limene likupasa mphamvu tonse alliance government kuti azitibera amalawi chifukwa contract ina iliyonse imene imalowa mu boma ndila kuti amalipira ndife amalawi, timalipira ndife amalawi ndi misonkho yathu. Ndiyeno azipasa mphamvu yoti azitha kupanga negotiate contract kumbali osapanga advertise osapanga competition kungompasa munthu kuti inu panganichi pamtengo wakuti. Kumeneko ndi zokhazokha zosonyeza kuti akufuna kupitiliza kuba kuabera amalawi ndi kupitiliza kuapondereza amalawi. Izi ndi zitsanzo zokha zimene ndafuna kuti ndikupasireni kusonyeza kuti boma ili one sili kuzowa chochita koma likati lichite kanthu chimakhala choyipira amalawi. Zikomo kwambiri. Choyamba ndipeleke ulemu kwa Dr. Gudo Gondwe amene ali pakati wa zokambirana zathu izi. Ndiwole niso ndipeleke ulemu kwa anzanga onse amene ali ku high table komanso members a media. Ine ndiwole ndingokambapo zinthu zitatu mwachidule. Ndikamba nkhani ya public expenditure kapena magwiritsidwe ntchito ndalama za boma. Ndikambanso pa nkhani ya devaluation and procedure. Ndikambanso nkhani ya magesi mwachidule. Choyamba ndifuna ndikambe nkhani ya public expenditure. Enafe timakhala odabwa kuti boma mpaka pano pasakukhulupirirabe kuti iwa akuononga ndalama kapena kuti public debt ikukulira kulirabe. Tonse amene tili muno tikuziwa kuti pa budget yosirizira yomwe inapereka ine ngati Minister of Finance, public debt was 4.5 trillion. 4.5 trillion. Yatoka pa 4.5 trillion yakafika pafupi 7.5. Akunenanso kuti chaka chino chikamata ya 2022-2023 izafika pa 800, almost 844 billion. Kuchoka pa 4.5. Pa zaka ziwiri sizinati, less than 2 years apanga double. Ndiye enafeti madabwa umile maripota akamanena kuti angongula kwambiri ndi DPP. Ati amitima unonga kwambiri ndama ndi DPP. And yet tikuona mafigures. And timakhala odabwa kuti ati ma economists ena even ma analysts ena kunena kuti yayi ndi DPP na unonga. Koma kuti panopa imene kukonza zinthu ndi tonse government. And yet mafigures tikuziwa. Ndikupira nonse panopa mkuziwa mafigures amene tinasiya ntamene foreign debt inali part. Tikuziwa kuti domestic debt inali part. Kuma kupanga double. Ndiye ife ngati DPP omwe segolo yake ndi Professor Peter Mutharika tikunena kuti nthawi yakwana. They need to smell the coffin and need to address issues to do with public expenditure. Tikunena izi chifukwa ngati apitilire kuti azipangebe aziononga ndalama amene akuonongera. Ndiye kuti anena kale Gudo Gondwe tembekezere mavuto. Tembekezere so kuti kwachaso igwaso posoda bompana. Chifukwa
ndikuti ndalama zambiri zamale kwacha zikazipanga chase the little goods that are there. It means even inflation will be going up. It means even the exchange rate will continue to depreciate. And it means even interest rates will continue to go up. That's what it means. Now malo mwake mote akonze zinthu. Even in budget imene angopita ya, a minister manena kuti akupanga fiscal consolidation. What is fiscal consolidation when you're increasing debt? What is it? And yet we see some people praising, no, you are doing a good job. It is DPP. Are you sure? Are you serious? In fact, I was discussing with my colleague here, maybe at some point we need to have a public lecture. Really, we need to public lecture. You get it? And we'll be prepared to take you through what we did. We'll give you even the figures that we left. They are there and they're published. You see them. So ngatapa apitirize kupanga expenditure, what will happen is, it means ngakale private sector, it will suffer. It means ngakale zinthu zimene kulina panopa zikazi kupitirirabe. Malo moti ngati mkumbukira bwino nthawi ya Professor Arthur Peter Mutharika. Tamene 2014 tangola kumene tili mboma. Tinapanga ma measures for tunali ndi vuto for IMF kunalibe, madonors anathawa chifukwa cha cash gates. A president athu anapanga announce ma measures. Ma measures akanali one akunali anachepesa salary ya president and vice president. Anachepesa salary ya ma ministers. For 3 years we are getting less than even an MP. That's what was happening. Komanso nthawi manager ngati mukumbukira bwino. City maenda kupita kunja more than 3 trips. We are restricted to 3 trips. And even local travel were restricted. Even the use of, the buying of new cars. Even the movement of vehicles. You know it, you remember it, I'm sure. We are restricting movement there. And you know it. Komanso, at that time, remember, we increased the minimum wage. Minimum wage from 35 at that time to 45. Because at that time, it was reasonable given the salaries that were there at that time. We increased the minimum wage. We did that. Now, Kwaiwo is the DPP. Actually, to them, everything that happens now is DPP. And I'm sure maybe even the Black House, they will tell us that is DPP. Which is very, very, very unfortunate. Now, let me go to issue devaluation. Devaluation is a technical term. Kwabe DSS kuyankhula muchichewa. Devaluation imachitika, maiko amachita, kapena ma central banks amachita devaluation. Nicholinga choti ma exports anu akhale cheaper. And then the prices of imported commodities should be higher. So that demand for foreign exchange to be lowered. Kumaina Malawi ni mboni. Kuti kuno ku Malawi zomwe timaitanisa kwambiri kweni ndi zinthu zitatu. Ndi fuel, medicines, and agricultural inputs like fertilizer. If you talk to MRI today, they will tell you that the import bill is made up of mostly of those. Now, Malawi, timapanga export. Many commodities are tea, tobacco. We're talking about pigeon peas, and all these products. Those many tundikulina panozi. Mitengo yake tumachitima mapanga determine si fa Malawi. Mitengo yose mapanga ndi buyers. Zomwe sizimachitika because we don't have an organized market. So ngakhale tagwesa kwacha. Ngakhale tikunena kuti tikagwesa kwacha ndiye kuti ma exports achokera kuti. Zosatika zake ndiye kuti ma imports athu ngati import bill ikhale kukwera. Nimaona ma figures kuti Malawi kwacha equivalent ya our loans outside is almost 600 billion. They're talking about 600 billion kwacha. With this devaluation, ngongolio yakweraso by 25%, automatically 25%. The foreign loans have gone up by 25%. So it means even ngongoli za boma
they almost increased by 25%. Komanso kunkhani ya mina napangira manage devaluation. Ndikubira Dr. Gudo Gondwe akrabo ku IMF akamaiko siyana akama organization siyana inendemwe ndagwirapo ntchito mabanki ndagwirapo so kunja. I've been attached to central banks sinamveneo kuti exchange and devaluation mwepanga announce in advance. Is that happening? Because once you do that, traders will take positions immediately. They will take positions. They will hedge themselves because there are those that have borrowed from outside. They are exposed. They need to take a position, and they will take a position. So in other ways, actually, by announcing in advance, actually, the effect of what you want to achieve will be nullified, because that's what it means. It will be nullified. So what I'm saying is, devaluation imenachita a central bank. Mapeto kwake ndi Malawi atavutiki. Mo ndakwambira I think ngasi anapanga Friday. Kubya kuti kwambia wiki ino inda unakale makampani akupanga adjustment. Mtati panopa mpite ma filling station mkapeza asiya kugulisa. Sikuti alibe yaye. Akwembeza kuti ntengo kwera. Zinthu zikhawo zikukwera. Taunaso khale mwana kale bread. Tufaka timaona lero mu social media about 1650. So Amalawi anzanga komanso tose tili muno. Komanso kwambira kunsanje paka kuchitipe tuyo kuti devaluation sikuti tithandiza. Ndi mavuto. Ndi chifukwa chake Professor Bingwa Mtarika ananena kuti devaluation singathandiza. Ineyo nali Secretary of the Treasury entire Bingu. And my colleague here was the budget director. Timata kupita ife kwa Bingu, including I think Dr. Gudo Gondwe, kuti kampange convince kuti kapena mwina Mungu endako pang'ono. Koma sizimateka. Now I believe him because I've done it in theory and in practice. Devaluation in Malawi will never work because we are a net importer. Timapanga import zambiri kuposa zomwe tikupanga export. And the net effect is the increase in goods and services in Malawi. For Syriza, let me talk briefly about energy. Ningonje zabo zomwe ona bonsaga amene yankula nkhani ya energy. Nkhani ya energy amene tinaphunzira economics 101. There are three key factors of production. There's issue of labor, there's issue of labor, issue of land in the case of Africa because we depend on that, and the issue of energy. Land, labor, and energy. Without energy, without electricity, no economy in the world can develop. It cannot develop because manufacturing companies, they depend on electricity. Even for there to be production, and if you are to export value-added products, you need to have power. And if you go into the village, because of the black house as we speak now, and was gayo akulepera ugaisa and waniwa small businesses angono kandi okonza sisi kaonesa ma video ere onse zikukanika kuika ntchito pano pa kuti makampani panopa angono akusekedwa. Pamene boma anatuza kuti even musona tikatenga sona ya president that Professor Arthur Peter ya achakwera ananena kuti iwafuna mphamvu ya magesi ayonjezere mpaka pa 1000. Kwa mtatu mkaone ma figures pano pa sali so 1000 tinasi apafupi mina 400 about 300 chakuti pano pa kusika chifukwa 1 chifukwa cha kapichira, 2 agreko chodabisa njoti indeed agreko maybe it was very expensive. Kuma nimesa kuti they should have done it in a way that there must be a seamless change. They should have replaced it with an alternative. But now they have done that without any replacement. Now we are going to have, talking to ESCOM, they will tell you that actually in the next 2 weeks or so, that is coming because the tobacco processing is starting. And also we are going into the cold season. There will be need for more power. So we should expect
more blackouts. And I'll guarantee you, with more blackouts, we'll have a problem. So I want to agree with what my colleagues have said, that the Toes government has failed, the president has failed, and this is the time, as he promised us, that he has to resign. He has to resign, and indeed there must be a referendum. As for us as DPP, that's our job that we know better. It's managing government. Well, you know it. We have done it. The economy has been stable for three years. Exchange rate, interest rates, everything was quite stable. So what we are saying is, let the government do the needful. And for kufutika, Amalawi kufutika kunjako. Tiye ntuonesese kuti Amalawi ana promesas zijitiki. Mwachidule ndimene ngathe kunena. Mundilole kuti ndipange pass on to my friend, my good friend, Dr. Daliso Kabambi. Thank you very much. Olemekezeka Akudo Gondwe amene muli nkhala pakati wa meeting imeneyi ndi maulemu ena onse miti kutsogolo kuno, anzathu aku media komanso Amalawi tonse amene mukuti mvera mu nthawi ino. Andiuza kuti ndikhoza kulankhula for 10 minutes nthawi yatha kale. Komano ndakondwera ndi suggestion ya Honorable Mwanamveka kuti mwatizapange public lecture. Nde imeneyo tipanga arrange tidzakhale pansi ndikukamba nkhanizi mwamvemvemve. Mundilole ndikambe zinthu zitatu motsatizana mothamanga kwambiri zokhudza nkhani ya kugwa kwa kwacha, komanso zinthu zikukwera bwanji mdziko muno, ntchito zikukanika bwanji kupezeka ntchito mdziko muno. Nde ndizikamba mothamanga kwambiri. Chinthu choyambirira chenicheni chimene chavuta ndichonena kuti dziko lino chikhalireni since 1964 takhala tikudalira fodya, tikudalira ulimi wa tii, minda yake yomwe ija kalikale akuthiwa ndi mulanje, timadalira thonje, timadalira mtedza, shawa, nyemba, ngati zinthu zimene timalima zina zazokudya mdziko muno nkuwaso zimene timatumiza kwambiri kunja, nkumalira machimanga chimene timadya. Ndiye ndizimene takhala kupanga zaka zonsezi, ndizimene zakhala kutipatsanso ndalama zakunja. Ndiye lero munthu angathe kufunsa nchifukwa chani ndalama zakunja mdziko muno mulibe chifukwa nzeru ndi upangiri oti tipange zinthu zoti tizitumiza kunja zizitipatsa ndalama zakunjazo, nzeru zimenezo palibe. Mukaunika anzanga Malawi kuchoka 2020 kufika lero, ndi chani chimene chasintha mukachiloze kuti boma likulimbikitsa ichi kuti tikhale ndalama zakunja mdziko muno? Upangiri umenewo tilibe, ndipo ndalama zakunja sizikupezeka. Ndeti samadabwe nchifukwa chani ndalama zakunja sizikupezeka, chifukwa tikukanika mwangati dziko ndi utsogoleri wake ukanika kuti tipange njira tipeze nzeru zakuti ndalama zakunja mdziko muno tizikhala nazo. Mafunanso ndikudziwitsenichi, tinapanga kafukufuku Reserve Bank ofufuza nkhani ya fodya amene takhala mudalira zaka zonsezi, amene timati our green gold amatipatsa ndalama zakunja. Mafuna ndilengeze pano, mukafukufuku wathu tinapeza kuti fodya is a net importer, a net exporter of foreign exchange. Chifukwa tidapeza una kuti fodya anzathu achamagula fodya achanguthandiza alimi pa ulimi wa fodya amabweretsa mdziko muno $600 million yobwereka kunja, kuti no ndalama imene ija athandizira alimi kuti alime fodya mdziko muno, ndalama yomweyonso athandizire kwa gula fodya oja $dollars mu auction floors. Komano akabwereka $600 million ija akamapititsa fodya oja kunja, ndalama imene amayipeza pa export, kuti na ma documents a MRA onetsa ma exports kuti kodi fodya watuluka matengo akuti tapeza ndalama zambiri bwanji pa chaka chimenecho, zimapezeka kuti tapeza $400 million. Kutanthauza kuti fodya timakabwereka $600 million,
ndikupeza $400 million a net foreign exchange user mmalo moti akhale kutipatsa foreign exchange mdziko muno. Zimene zitanthauza kuti ulimi maudalira wafodyawo umene takhala tikudalirawo mukaunika bwinobwino ndi ulimi umene mafuna kuti ugwiritsenso ntchito madollars a mdziko muno mmalo moti tipeze madollars. Mukafufuza pansipo kwenikweni kusakasaka pansipo mupeza kuti pali nkhani chamati transfer pricing. Chifukwa sizoona kuti mubwereke $600 million mukapeze $400 million. Sizoona zimenezo. China chake chilipo chikuchitika pansipo. Nde mmati nene ichi kuti ife Malawi tikudziwa kuti kati matumiza kunja tii, kati matumiza kunja thonje, kati matumiza kunja fodyayi, zambiri zimene timatumiza kunja ife ngati dziko zitipatse madollars zimene zijazo misika yake simayenda bwe timanamizidwa. Pali transfer pricing yayikulu mdziko muno. Kafukufuku ina adapeza kuna kuti timaluza pafupi $700 million to $1 billion chaka chilichonse pa zinthu zimene timatumiza kunja ndalama zake zimabwerera. Inonso mukudziwa ngakhale mtedza anthu akamagula mtedza apo amapititsa kunja kani nyemba ndalama zake sizimabwera. Ambiri amagulawo amakhala anzathu akunja akudzagulawo nyemba amapititsa kunja ndalama zake sizimabwera. Ndiye ngati sitikukhala ndi ndalama zakunja mdziko muno, number 1 chifukwa kuti upangiri ndi ukadaulo ndi luso ndi nzeru leadership yoti titsogolere mmene ankanenera His Excellency Professor Bingwa Mutharika yotenga dzikoli kuti ichoke from import dependency to export dependency. Nkhani imeneyo sitikuyichita bwino. Ndemukona pa 2 years ipa nkhani imene sinayichite bwinoyi. Komanso mukona pa 2 years ipa kulondoloza zinthu zimene talima kale kuti ndalama zake zibwerere mdziko muno sinachite bwinoyi. Ndiye lero tikamafunsa kuti ndalama za forex zikuvuta mdziko muno bwanji, zimayina kuti tizifufuza zimene zichatione kuti ndalamazo zikumayenda bwanji tikamapititsa katundu kunja. Ndimafunanso ndingofotokozanso chachiwiri chimene ona Dr. Gudo Gondwe ona mwanamveka mu statement news yakambira kwambiri kuti ka foreign exchange kochepa kalipoko timakagwiritsa ntchito bwanji. Ndiye vuto lalikulu lilipo mdziko muno ndi limene afotokozera kuti government expenditure. Ndimafuna kukupatsani kuunikira kotere kuti akamati government expenditure budget ya 2.2 trillion ngati yatsopanoyi imene tikutolera toka 1.2 trillion tikubwereka 800 billion ikufika pa 2.2 trillion. Chimene chikuchitika nchonena kuti pa budget paja mabanki tukabwereka about 600 billion as domestic borrowing. Ndalama zimene zijazo ndi ndalama zimene Amalawi apanga save ngati ma savings, ma deposits, ma pensions ndi zina zotero mabanki yonse. Ndiye ngati tukabwereka ndalama yokwana 654 billion ngati yaka chino in domestic debt, zikutanthauza kuti ndalama zonse zimene Amalawi apanga save zonse boma likusesa mabanki zikupita ku Capitol Hill. Ndiye pa ndalama zimene apanga save Malawi iye zimakwana about 1 trillion. Ndiye pa ndalama 1 trillion muchotsepo 654 billion kuyipititsa ku Capitol Hill. Zikutanthauza kuti kwangotsati ndalama tochepa teniteni ku mabanki nzimene akunena kuti ma private sector are crowded out. Apita mabanki amangozera kuti kakonzeniso fomu yanuyi, kakonzeniso ujeni collateral yanuyi, kakonzeniso mpaka nasapatsidwa ndalama amene apatsidwa ndalama mabanki ndi makampani mwina awiri atatu ndalama zatsala zija. Koma mwina anise sapatsidwa ndalama ku mabanki kuja. Chifukwa kuti boma lasesa ndalama zonse kupita nazo Capitol Hill. M'malo mwake ma businesses ngati sapeza ndalama ndiye kuti ma businesses satha kugwira ntchito zawo za private sector. Satha kupanga katundu ochuluka GDP imene tikufuna ija. Satha kulemba anthu ntchito 1 million tiwafunaja. Chotero anthu ku private sector sapanga chilichonse dziko lathu silipita patsogolo. Chifukwa chake no wonder kuna kuti economy yathu ipanga grow by 0.9%, 2%, 2.4%. Chifukwa the private sector are impaired,
alibe kuthandizidwa kuti angathe kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Komanso china chachiwiri choopsa kwambiri, andi ineyo monga economist ndipange simplify, kuna kuti the real poison in the economy imene yasesa kapena chinjoka cha dragon chasesa dola yonse mu economy ndi ndrama imene takhala kumabwereka mwa banki ikapita capital hill. Chifukwa ikapita capital hill ndrama imene ijayo ikabwerera mu economy imene private sector sinapange produce katundu okwanira, ndiye chifukwa kuti kubwerera 650 billion mwaibweretsa bwereka kwacha ikulamu economy imene mulibe chilichonse imene chapangidwa produced, ndrama imene ijayo ikayamba kusakasaka zinthu zakunja, imported goods. Muone lero government expenditure mbali yaikulu ni masalaries ama public servants. Masalaries ama public servants mupite nyumba wina lese civil servant aliyense kuyambira zimene wavala, zimene akudya, pamene akugona, pamene akukhala, pamene akuyendera, chilichonse it's imported. Chimene magula pa agenda is just less than 10 to 20% of their what they earn as either local allowances, kandi masalaries, kandi foreign trips. Only 10-15% zithera pa agenda ndimene motero, koma zina zonse lifestyle yawo we are becoming opulent, anthu akugula zakunja kwambiri. Ndiye government expenditure mukapani masalary aboma afika tsopano 600 billion, mudzoti ndalama zonsezi ja 70 to 80% amene mukapatsaja akagulira zinthu zakunja. Muone china chachiwiri chimene boma limapanga pa ndalama zake ndiye kugula fertilizer. Kati kugula una 160 billion pafunika pezeke dola ya 160 billion equivalent kuti magule fertilizer amene ucha. Ndeka mufuna mukagule mankhwala pafunika dola ipezeke magule mankhwala amene ajawo. Ndeka mufunika kuti mugule za maoffice pafunika dola mukagule makompyuta ifose pangatoka pa computer aja ndi mipando ya maoffice. Kaya pafunika kuti mukhale ma project mukayang'ane mena okonza misewu, mukapeza kuti okonza misewu otenga project yo ndakunja mwalipira ndrama akajera kwawo kunja. Komanso mwaona amene ajawo pa ndrama zimene zijazo akamakagwisa ntchito equipment, plant and equipment yonse yachokera kunja, ifuna $, mafuta akugwisa ntchito pene pajapo achokera kunja. Chimene tifuna nzikupa ndi grave yekha basi, angotenga grave and so ndi development budget yonse mukonongera ndrama zakunja. Komanso mukaona local travel, chifukwa pali ena amati yayi utikoza kumainda lokale siti kuononga dola. Aliyense akamainda local azidziwa kuti ndikupanga beni $, pendilinepo. Chifukwa galimotoyo ndiya imported, ma spare parts are imported, fuel wa imported, zito simukagule kumene kuchako kamudzi mukaima mukaima katsalako mukagulira mu game stores. Game uyo ikapangaso import, so indirectly ngakhale ukuyenda nziko muno lokale you're using up dollars. Nanji opita kunja nayenso is using up dollars. Ndiye chifatana kuti 70%, based on the study that we did, 70% of government expenditure goes towards imported items. Ndiye boma likamabwereka ndalama zochuluka ngati 650 billion kuitenga Malawi kwacha, kuitenga ndalama ija nkuwapatsa aboma ngukagwisa ntchito kugula ntchito zakunja, zimatanthauza kuti mukupanga wipe out all the foreign reserves that were there. Ineyo my own view ndionena kuti nchifukwa chani tonse alliance mchaka chimodzi chokha apezeka kuti dola imene ipeza yonse yatha in the economy. Nchifuna kuti panali chinjoka chimene anachiponya, dragon anaiponya mu economy imene inayamwa ndalama zonse za dola nkutha within 1 to 2 years. Chifukwa zikamabwera ndalama zija zilibe zokolowera zonse zikagulira zinthu zakunja, ndi chifukwa chake dola yatha mu economy. Ndi chifukwa chake anthu akumanena kuti ayi chepetsani mayendedwe, chepetsani expenditure boma, chepetsani all that. Nzotana kuti tithandize kuti economy yathu ikhale pabwino. Ndi malize mfundo zanga ziwiri zotsirizira. Choyamba nchona kuti monetary policy yathu mu statement ya kuifotokoza kuti it was important. Inali important over the past 2 years. Chifukwa monetary policy kuti mudzoti monetary policy iyi is important enough kuti ipange control inflation. Imayenera kukhala nominal inflation plus chichewa chake chindivuta, but nominal inflation plus neutral rate. Ndesi ndo ziwiri mukaziphatikiza ndizeza pangitsa kuti monetary policy ane muione kuti monetary policy ane important. Komano mutati muone monetary policy rate or stance yathu
policy rate stance yathu kuchoka 2020 mpaka panopa, it has been completely important, and all those who are economists would agree with me that the monetary policy that have been running in this country has been completely important. The argument has been kuna kuti want an accommodative monetary policy stance, but I can tell you that that policy rate has been completely important, and that has led to the challenge of inflation in the country. Komano komalizira ndi issue so ya exchange rate policy yonena kuti nayonso it has been very very loose. It has been very very loose. Chifona kuti exchange rate in 2020 mupeza kuti parallel rate versus the official rate, it was one and the same. Mukaona ngati mechi mmadzawa kuti that rate there's a proper alignment between that rate in the market. Koma recently the parallel rate versus the policy rate versus the official rate panali gap yaikulu kwambiri. Ina 813, ina 1000 chakuti parallel market. That simply showed you kuti kuchokera 2020 ufika lero between the parallel rate and the official rate gap jakhayi kukwera kwambiri, and anzathuwa aku Central Bank amene akudziwa kuna kuti apapa pali vuto tikulisunga, ndiye vuto litsiku lake boomerang on us. Ndiye pano ndipene yapanga boomerang, all of us khanga kudzidzimuka, oh let's do a 20% adjustment to align the parallel versus the official rate. Kuma in 2020 mina matenga boma zimene zinali one and the same, and akakuyang'anira vutoli all this while mpakana lero kuti mpakana lero ndimene akupanga this adjustment. If akanakhala napanga akanakhala nali ndi proper timati mchizungu mwathumo economics kuti macro fiscal framework yabwino, sibwenzi dziko lathu litafika pamene lilipa. Ineyo my own submission as an economist ndina kuti tili pano chifukwa cha poor economic policies on the fiscal side and on the monetary side, and huwa amapanga zinthu ayika policies osakomera amalawi, osakomera mmene zinthu zimayenera kukhalira. Patient akamadwala mukampasa the right dosage amachira. Galimoto mukayipanga maintain mwabwino imayenda bwino, kandi kumunda mukayika zoyenerera zimayenda bwino. Koma kulikonse mukalakwitsa you have consequences to bear. Pano tikulira Malawi chifukwa cha kukwera mitengo kwa zinthu, tikulira Malawi chifukwa cha kugwa kwacha, tikulira kwambiri mmene zinthu zikuyenda dziko muno purely and wena sanagwire bwino ntchito zawo. And that's why in the statement today tikunena kuti let's hold the people accountable for their decisions. I thank you so much, Honorable Chair. Zuka Mwambiri. Zuka Mwambiri ine sindikambapo zochuluka chifukwa anzanga akambakale, koma ndimangofuna ndakumbutsa Malawi kuti mtaunimu masiku apitawa munala anyamata enake amayenda ni manja motere amati kaya high five kaya Amalawi ndikufuna mukumbukira. Choyambirira amati kutumikira Malawi servant leadership, koma zimenezi zaakanika. Tikuona ife masiku ano anthu akumangoyenda kumapita minda kumakajambulitsa zithunzi, akatero nkumaponya pa social media, komanso akazuzulidwa akumanena kuti sangamve chizuzulo chochokera ku opposition, komanso amakweza zala mwamba kumanena kuti akufuna kulimbikitsa Umalawi. Kodi kulimbikitsa Umalawi utheka bwanji pamene mitundu ina ndimene ikuchosedwa ntchito? Kena kwamvekere prospering together, kutukuka limodzi. Zitheka bwanji kutukuka limodzi Amalawi pamene bread uyu lero wafika 1625, komanso sugar uyu mastolo sakupezeka ya. Amalawi kumuzi sakutha kukudya sugar lero. Amalawi kumuzi akudya phala la mchere. Kuti upeze mafuta mmizingatawa
ena ake ankati mafuta awawa ndi anthu ochita bwino. Nthawi ya DPP mafuta awawa amapezekanso ndi kumudzi komwe. Komanso mchere ngati uwu amayi anga anamasina akulephera kuupeza. Nthawi ya DPP ndimatha kunyamuka pano kukapasa mchere nzofunikira. Machesi eni awa sakupezeka m'manyumba amwe. Tituka limodzi bwanji pamene anthu ena akukhwinyira mthumba. Amakambanso nkhani yokuti afuna kuthese katangale. Tsiku ndi tsiku tikumawerenga manyuzi kunena kuti awo ndi awo akuti apanga zakuti, awo ndi awo mwina mwache katangale wakhuza. Koma amene akumangidwa ndi makadeti okha. Kodi Malawi ndi otero? Akawakamba za rule of law ndiye kuti wina aliyense amene walakwitsa ayenera alandire chilango. Osakhala anthu akumpoto, akumvuma kapena kumwera kokha iya. Malawi uno ndi watonse. Tikawerenga kabuku aka kamene amawetiza kafeera kaka akunena kuti ngati anthu alibe chikhulupiriro ndi boma lifunse maganizo, referendum. Kunena kuti kodi ife ndife oyenerabe kutumikira Malawi, zinthu sukakamiza yani. Tipemphe boma la tonse government liyafunsa Malawi kuti lalero mukutifunabe. Akuluakulu anena mawu kunena kuti ukanama sikutani kodi sikuchedwa kucha. Komanso kunena kwa ndithe na anthu anatani anazitengera. Ndiye ndifuna mumvesere zomwe ananena okha si ineya. Within the first 2 years of being president, I will change everything in the way that we run things. If I don't change everything in 2 years, I will resign. So if you want to build a new Malawi, I want your vote. Seen it. Okha ananena kuti zinthu 5, mahigh 5 wakale pelatani apanga resign. Ndiye tipemphe Bwana Chakwera Pumani. Apo iyayi mwabuza Malawi kuti akufuna chani tiletanenso referendum. Ziko mukwambiri. We wanted to have some summing up, but I think that you are quite anxious to put questions to us, and we will have a few questions that you may have, and then we can call it a day. You first you introduce yourself, your name and the. And if you can have 3 questions set, there will be an answer in that manner. I will not choose who should ask because I don't know your names. I think Shojan Tawi, then 2 questions. Uime, uchule, umenu uchokera, mizina lako, difference. I'm Smart Chaliga from Kasube Radio in LR6 Lilongwe. Kasube Radio in LR6 Lilongwe. I have a set of 2 questions. I'm Smart Chaliga from Kasube Radio in Longwe LR6. I have a set of 2 questions. My first question is, DPP has been accused of misreporting important economic information to the IMF when you were in power. Do you think, actually, do you accept that accusation, and why did you, if yes, why did you indulge in that practice? And can you face the IMF to clear your name on such unprofessional practice? And the second one is, if you have been given a chance to rule this country again, what will you do to make sure that you create that conducive environment for Malawians than what you're saying that now things are not better? Thank you. You can come close if you've got a question. Okay, and make your questions a little bit shorter. Mafuso azikala fupi ko bangono.
Right. Ine dzina langa ndi Western Guta wa Zodiac. Funso langa makamaka lupita pa nkhani ya referendum imene mwayinena apa kuti boma litanise referendum kuti amalawi alankhule maganizo awo pazomwe akuganiza za boma lawo potsatira kuti kutheka kuti amalawi ataya chikhulupiriro mwa boma limene lilipoli. Zifukwa zimene zatuluka pano zambiri sizachilendo kwenikweni chifukwa zimatulukanso mboma la DPP. Katangale nkhani za katangale zimatuluka mboma la DPP. Nkhani zosiyanasiyana zimene zatuluka pano zimatulukanso mboma la DPP. Timafuna tifunse kuti DPP yapanga searching yokwanira pa zimene ikunena kuti ikamapita kwa amalawi azikatuluka ndi mtima ndithu okhutitsidwa kuti a DPP atilankhula zakuti ndipo zimene akunenazi tizikhulupirire. Komanso mwina funso likhoza kukhala nena kuti popeza nkhani zimatuluka mu nthawi ya DPP nkutheka kuti DPP yasintha mu zaka ziwiri zimene zapitazi kuti pakali panopa ikhoza kuchita bwino kwambiri kuposana ndi boma latonse limene lilipo pakali panoli. Zinanga ndi Steve Chirondo kuchoka ku Nation Publications. Mu statement yanu mwanena kuti mwapempha amene ali mboma ngati atchulidwa pa list ya sataija zokhuza katangale kuti atule pansi maudindo. Kumbali yanu ngati DPP ngati ena mwa inu atchulidwapo muwauzanso kuti achoke mchipani pending due processes of the court. Chachiwiri inuyo ngati main opposition party mukuona ngati muli ndi structures or necessary systems to provide checks and balances in the current administration. Thank you. All right, thank you. My name is Philip White from GBS TV. I don't know if you have seen the statement that Dr. Wilson Banda released for RBM. He says that to align the ADBs, that extent, aligning the ADBs TT rate with the Bulex cash rate should not lead to further price increase. This is in regards with devaluation. Minister of Finance and also former governor, do you agree with these statements? If perhaps you agree, do we perhaps give a benefit of a doubt to the government, to the causes that they give COVID-19 and also the war? Lastly, you've challenged the Twanse to referendum, as my colleagues have asked. Are you the best option right now if we are going for referendum? Thanks. On the issue of misreporting, let me indicate that actually the questions that you have are the same questions that we have. Because as you are aware that we have been told that there was misreporting, and also we have been told that there's the only audit that is ongoing as we speak now. So actually we are anxious to know what really happened. If indeed there was a misreporting, if indeed, I so repeat, if indeed there was a misreporting, who did the misreporting, and what and when did it happen? But your question as to whether you are making conclusions as if it happened, I thought we should all wait the audit that IMF. I think there is a. I think they have done a consultant, and they have found a consultant who is doing that. So let's wait on that, because we cannot go into details, as we are aware that this matter is in court,
But we're all waiting, as I've said, we've been waiting actually since last year, November. The question that we some of us have, and I'm sure my colleague here, is if indeed they are still doing investigations, if indeed the audit is still going now, why did they pick us in the first place? When we are not proven, I thought they should have done the investigation first, prove it, and then come to us. But to avoid prediction what is in court, what I would say is that perhaps the best thing is to wait until the audit. And from there, we'll know what happened. Whether there was no misreporting or whether there was misreporting. I think at the moment, it's premature for us to comment on what really happened because we don't know. I don't know, maybe my colleague would want to add on the same. Do you know what would happen if indeed there was misreporting? It means that all the amount of money that Malawi got from the IMF would have to be repaid. I was very surprised that we were championing this matter instead of actually standing up and arguing to say we did not misreport, because if indeed there was misreporting, we have 70 million to repay the IMF at a point of time when we don't have any money. I was wondering when I heard this first. I stay in my house now. I don't go around. But I was wondering, are these people really serious? Do they understand what they're doing? I was very surprised that they would do that. I know they want to be angels, but you're sacrificing the country just because you want to be angels. I couldn't understand that. But you want to talk about Santa? I would also like to tackle the question that was posed, I think, to say, is DPP going to be the better alternative? And I'd like to say, of course, yes, indeed. Don't forget that when we came into government in 2014, we came at a point of time when things were extremely bad. We came at a point when, in fact, all the donors ran away from us. We came at a point of time when there was a huge arrears. In fact, we came at a time when hardly anything was in the coffers of government. We managed to, as Mr. Manavika, Honorable Manavika said, at a time, some of the solutions were that we cut the salary of the president by half, or he offered to cut it. The vice president did the same, and all ministers had to agree to cut their salaries also. We decided that there will be no new cars anymore. That was a decision that we made because we wanted to cut expenditures, because the expenditures we already are short of money. And we did a number of things, and the result was that we reduced inflation almost from 34% down to single digit. We stabilized the economy, and we did everything that was right. And the IMF came here and did not have any to ask us to devalue. In fact, they congratulated us for what we did. That is why we are saying, and in 2004, you will recall that in 2004, we found the economy in absolute shambles. As a matter of fact, in economics, they say there was a recession, which means that instead of growing, our GDP was going down. We managed to get people. I remember one time Bingo and I were talking to say one of the things that we must do is to stop the foreign press
showing Malawian babies with running noses. We stopped that. In fact, we got the economy, we got the country to have to have its own food without any hesitation at all. We stopped the famine in the country and so forth. In other words, the DPP is not ashamed to say that it did a very good job at the time when things were very bad. And that is why we're thinking that if you turn the economy back to us, we will show you how we can turn a bad economy to a good one. It's possible. We can do that. Quickly, quickly. IMF misreporting. I really wished there was a time that they could call us. We're still Malawians, educated by the taxpayers' money. They could have called us, colleagues, what happened? Because really, for me, I was shocked. It's so many months after I left the bank that the bank misreported. I was shocked. They said we doctored figures, we cooked up figures. Myself and the other ministers of finance at that time, we were sitting down, discussed the figures. We never ever cooked up figures. I was shocked. And the only way to resolve the matter. The Attorney General was in the Reserve Bank at the time. The only way. The only way that they wanted us to answer and clear our names is through the courts. So the only thing that I saw was an arrest, being taken to court, and being asked in court, have you misreported? Do you accept or deny? I denied. So I think this question will be resolved in the courts because they wanted that it must be resolved in the courts. So you bear with us. We cannot talk so much, but as far as we are concerned, this whole table, we are Christians and elders in churches. We never did that. We never cooked figures, as people put it, we cooked up figures. We never, and we can't do that. That never happened under our watch. Let me also comment on the issue of alignment of exchange rate, whether this is not going to have an increase in prices. I mean, you have already seen the prices going up. Ilov has just announced today that the prices are going up. Which economics are we talking about? The issue is once you do that kind of devaluation affecting official rates in commercial banks, a lot of goods are imported and paid for by commercial banks who were using 813 kwaja to $1. They will now be using 1,100 and something to $1. Everything you were paying through commercial banks, it will require more kwajas for you to pay for that. So I can't understand why somebody can put up that argument that the price is not going to go up because we're just aligning it with. That's not true. That's not correct. Thank you so much. Mongo Flumira, panafuska so fusolina lake kuti za satazi. Tapeza kuti a DPP so muli involved kuti mudzachita bwanji. Pana fusoli mene. Tinene apa kuti ifeso tikudabwa kuti mpaka na a vice president achulidwa, a minister ena akeso achulidwa, ogwira ntchito kwa president achulidwa, koma palibe mechi kuchitika. Ife ngati DPP mukumbukiraso mbuyo kunali nkhani ya Meizigate. A minister nthawi imeneyo anawuza nuyamba mwayimakai ndipo anayima. Ndikupeza kuti mpaka anapita ku court bwinobwino mpaka ku court kuja mpaka kupeza kuti munthu uja ndosalako. Komanso milandu yambirimbiri imene yakhala ikuchitika pakati yawo ndife ya DPP. Timanena kuti asiye na ICP agwire ntchito yawo, asiye na polisi agwire ntchito yawo, asiye na ku court kumajaji agwire ntchito yawo. Ndiye pamene ife tikunena kuti zikuchitika zimene zasatazi ngati apezeke wina wa DPP kumene mumo malamulo agwire ntchito. Komanso tikudziwa kuti mwina wa DPP sapezeka chifukwa DPP ndi yabwino. Tinenenso chonchi
Ndineso chonchi ifeyo mu constitution yathu linayo ndiyo mwe ili apayi mutati muyiwerenge bwino bwino ndi constitution yokhayo muzipani zonse za Malawi muno imene manena kuti ngati iwe ku koti kapena ku koti akupeza ola kuyika chifukwa cha katangale kaya unali president udindo wako matantha yomwe ndipo tinatenga malamulo amene wakuchoka mu constitution iyo kusonyeza kuti ngati unali kapena MP ukatha ku MP komanso kachomwe unali kaya ndi governor kapena unali vice president kaya unali ndani maudindo onsewo amata ndife toka ndiye tufuna tikutsimikizire na Malawi kuti pa nkhani yakatangale iyi ife tikukhulupirira kuti timati zero tolerance ndipo tikufuna sota apempha ACB agwire ntchito yawo bwino apitirize kumapetopeto mukufunsa kuti DPP DPP tu ndetu alternative yo ndipo so alternative ndiye chipano choti chikutumikireni mina afotokozerera muno ndi chipano choti chikutumikireni chifukwa nthawi imene timachoka ife zonse zanatusa apapazi zinali zoti mmatha kuzigula ndiye tifusefuso kodi mufuna moyo wanu zizunzikira abe kapena mufuna kubwerera kwa bwino mufuna mupitebe muzikhabe famati ku Kanani kumene kusuka nani ya kumene ndikonkuja ku Egypt kuti pamene ife ndali ku Kanani kumene kwamba kunena kuti ndi ku Egypt kunali ku Kanani pano pa kubwerera ku Egypt kuja kwagwirisa Malawi ntchito uje kalavula gaga ndi Amalawi akuona woka njifaka kuona kuti bora ni DPP yomwe ija mawu oti bora ni DPP tu khani yake ndi imene yotacha kwera alephera ndi boma lawo ndi tipitirire kuzunzikaku mena nenera akuluwa mene kutsogolo kuti kuli kukhala kulira ndi kukukuta mano 2025 kukhala mavuto kudzafika 2025 mwina zonse tifika ndiye mwina ndisire pomwepo kuti no ndi alole olemekezeka bwana Gudo Gondwe kuti tiseke no kuti muyankhule komaliza ndikutseka siku mbiri bwana tijare jarani since we've already started speaking to Buka, I can continue with it. Tumbuka, yes. I think Speak. If you have a wemi, timtokozani, tiwonge, umwizira, sono mawigwera mbere, pakalemba para, mukalembe na divyaone nenesco. Kuwikirako cha. Ise tampalirani hivi tapara ndivu mukalembenge. Weni tawonga kuti mwiza timcheba ningiso nyengo inyake sono kwa nyengo ya sono timalile pen papa mwaplika makolo. I was saying that we finish here and next time we will invite you again because we have a number of other things that we would like to say and have not been said. Thank you very much. Tokoze nonse amene munafika tikhalanso ndi pemphero komanso musachoke atikonzera madzi okumwa next door ledi pemphenso omwe anapempheraja mambo Bernard Chimbanga atsekere ndi pemphero Mbuye tikukukozani chifukwa chokuti press conference yathu yayankha mafunso onse amene Amalawi amakhala akudandaula. Titokoze maripota onse amene anabwera pano onse olemba news kuti akapange report komanso akalembe za chilungamo zokha zimene amva mwapase mitima yokonda dziko lawo komanso lotukula kuti kupanga reporting kumathandiza kuti democracy ipite patsogolo. Tikuthokoza atsogoleri athu onse amene alimba mtima posaopa kuti ponena chilungamo amangidwa kapena azibale awo achesedwa ntchito chifukwa ntchito imachokera kwa inu Ambuye. Tikupemphani kuti mwapatse iwo amene ali ndi mphamvu pano kuti azindikire kuti mphamvu zimene ali nazo nzobwereka, mphamvuzi zimakhala za Malawi. Pano tikupemphani Ambuye kuti aliyense amene akunyamuka pano ayende bwino ndipo asakhale ni mantha. Tikupemphani zonsezi mu dzina la mwana wanu Yesu Khristu tapemphera. Amen.